Whoa! Big ass motherfucker. A very white vehicle. Die zijn met de auto tegengekomen hier. Oei, oei, oei. Kijk achteruit. Ja. This is it! Tegenligger op tempo. Yeah, en nog een Husky. Hey, look out. Alright, you can see on the TET you always must be aware of other people driving in the other direction. It's not a one-way street, and sometimes they're really fast. Could be 90-100 kilometers an hour. Not for us, we drive heavy, got a lot of luggage. 60, 70 on these gravel roads. It's where we're comfortable with. As you can see, there's not always the ability to look over hills or through corners. So never drive faster than you can see. Mooie timing. En dan dat ontbijt er nog overheen. I think it's a bit more dusty as well in the back, isn't it? More dusty. What the hell, you got those nice goggles. Yeah. And it's very windy today. Oh, dragonflies. Almost in my helmet one. Poor guy. Poor me. Oh, en hier gaan we weer de hoek om. I really need to look at my navigation. And so do you. Yeah, sorry. Well, we're a bit faster than we were last year. So we have to check it better. Station, we need a gas station. 14 kilometers, that will do. Yeah. Ja. Oh, hij trekt hem weer terug. Ja. Woehoe! Lekker! Tong! Ja, almost.
Ja. Deze wel, hè? Oh, no problem. Yeah. Follow that man. Which man? I don't see him. Hey, ladies. Woohoo! This is fun. Whoa! Big ass. Very white vehicle. Die zijn met de auto tegengekomen hier. Oei, oei, oei. Kijk achteruit. Ik denk de brug staat open, maar dat zijn twee van die tonnen die er staan. Het leek net een brug. Weet je wel, ja. Komt net een schip onderdoor ook. Hoi op links. Ja. Een white view. En nog 6 kilometer tot de shelter. Ik hoop dat hij vrij is, hoor. Ik ben er wel een beetje klaar mee. Hier gaan we in. Ja, wel meer uitdaging. Ja. Ja, wat zegt je route? Oké. Sound of heaven. Swedish heaven, so only 3.5%. But hey guys, cheers. Cheers.